අයිබෝන් යාළුවනේ SLEC ටෙක් channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු රයිස් කුකර් එකක් ගෙදරදීම අලුත් වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ දෝෂය විදිහට අපි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ කුක් ලයිට් එක පත් වෙන්නේ නැති එකයි. තාපන දඟට රත් වෙන්නේ නැති එකයි. සමහර වෙලාවට බත් එක ඉදෙනවා ඒත් බාගෙට තමයි ඉදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මගදී ඕෆ් වෙලා. මේක මට හදන්න අප රයිස් කුකර් එකක්. ඒ හින්දා දෝෂය මොකක්ද කියලා හරියටම හොයාගන්න ඕන. අපි මේක අලුත් වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මේ ආකාරයෙන් පිටිපස්ස කොටස ගලවලා ඉවත් කර ගන්නවා. මේකේ පොඩි මැග්නට් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි දෝෂය වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. මේක සම්බන්ධලා තියෙන පොඩි ක්ලිප් දෙකකින් මේ වගේ අඬුවක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට ඇදලා ගන්න ඕන ඒ ක්ලිප් දෙක. මෙතන තියෙනවා දිගෑනියක්. ඒකත් මේ ආකාරයෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දෝෂය තියෙන කොටස ගලවලා ඉවත් කරගත්තා. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති කුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක රිපෙයාර් කරලා දාන්න බෑ. අපිට අලුත් එකක් මේකට දාන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ගත්ත අලුත් එකේ ඒ කියන්නේ නිල් පාට එකේ ක්ලිප් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ක්‍රොප් එකට තව ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒකින්මුත් වෙන්නේ එකම දේ. ඔයාලට මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ කොටස වගේම මේ කොටසත් මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ කුඩා රූපේ පේන තාඩු කොටස මේ ස්විච් එකේ වදින්න ඕන. එතකොට තමයි ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. දැන් මේකේ දෝෂය තිබ්බ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. මේකේ පිටිපස කවර් යන ටික සම්බන්ධ කරගෙන මේක අපි ඔන් කරලා බලමු. ඔයාලට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.